Hello everyone, a very warm good morning to all of you. Welcome to Vijay Mohan IAS Academy, and this is Vijay Mohan. Hope everyone is doing well and everyone's preparation for the upcoming examinations is also going well. So recently, Andhra Pradesh Police Recruitment Board has conducted SI mains examination. So in this video, we'll be concerned mostly about economy related questions of the SI mains, economy related questions of the SI mains. And in total, there are 21 questions. అంటే మొత్తం మనకి 21 క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగిందండి ఎగ్జామ్లో. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ద క్వశ్చన్స్, మీరు ఒకసారి ఎకానమీ క్వశ్చన్స్ చూసినట్లయితే అసైన్మెంట్స్ పేపర్ 4లో ఎస్పెషల్లీ దే వర్ వెల్ ప్లాన్, అంటే దే వర్ నాట్ లైక్ అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లూ, అంటే అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లూ అంటే దే వర్ నాట్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అనమాట. దే వర్ ఇన్ ది లైన్స్ ఆఫ్ syllabus, and if you see they were the mixture of core plus factual information plus current affairs. And one more thing I wanted to say is that the difficulty level of the questions is moderate in nature, moderate difficulty level. They are not that much easy, and at the same time they are not that much hard, right? And another thing that I observed is that common sense and inference. అంటే ఇన్ఫరెన్స్ అంటే ఏంటంటే మనకున్న నాలెడ్జ్ తో, మనకున్న ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మనం అక్వైర్ చేసిన నాలెడ్జ్ తో హౌ వీఆర్ కంక్లూడింగ్ లాజికల్లీ టు ది డిజైర్డ్ ఆన్సర్. అంటే మనం అక్వైర్ చేసిన నాలెడ్జ్ తో మనం ఎలా ఒక డెసిషన్ కి అరైవ్ అవుతున్నాం అనేది ఇన్ఫరెన్స్ అనమాట. సో చాలా క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే ఈ కామన్ సెన్స్ అండ్ ఇన్ఫరెన్స్ యూస్ చేసి మీరు ఆన్సర్ కి అరైవ్ అవ్వచ్చు అనమాట. అట్లీస్ట్ మీరు 70 to 80% ఆన్సర్ కి అరైవ్ అవ్వచ్చు అనమాట. అలాంటి క్వశ్చన్స్ చాలా ఉన్నాయి. అండ్ ఎనీవే దర్ ఇస్ నో నెగిటివ్ మార్కింగ్ కాబట్టి దెన్ యూ కెన్ టేక్ దట్ లిబర్టీ అనమాట. సో ఐ విల్ షో యూ, అండ్ దట్ ఈస్ వై ఐ మేడ్ ఇట్ అ పాయింట్ టు మెన్షన్ కామన్ సెన్స్ అండ్ ఇన్ఫరెన్స్. ఈ రెండు పదాలు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే ఇన్ ది అప్కమింగ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఆల్సో దీస్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అంటే ఎస్పెషల్లీ ఎకానమీకి సంబంధించినంత వరకు అంటే అన్ని క్వశ్చన్స్ మీకు ఒకే పుస్తకంలో దొరకవు. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపాసిబుల్. అంటే ఫ్యాక్ట్స్ కానివ్వండి, కోర్ కాన్సెప్ట్స్ కానివ్వండి, ఎక్కడి నుంచో, అంటే మీరు ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇఫ్ యూ రెడ్ ది ఎకానమీ ఒక ఎగ్జామ్ ఓరియంటేషన్ వేలో కానీ, ఒక కాంప్రహెన్సివ్ అండర్స్టాండింగ్ తో కానీ మీరు చదివినప్పుడే మీరు ఎకనామిక్ క్వశ్చన్స్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ది కరెంట్ అఫైర్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ దీస్ 21 క్వశ్చన్స్, మీకు they were asked for the years of 2019-2020 and 2020-2021, especially COVID related years కానీ, పోస్ట్ కోవిడ్ రిలేటెడ్ సిచ్యువేషన్ గురించి కానీ, రైట్, అండ్ ఎక్స్టర్నల్ సెక్టార్ గురించి కానీ ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయడం జరిగింది. మీరు లాస్ట్ అసైన్మెంట్స్ పేపర్ చూసినట్లయితే దేవర్ దాట్ వాజ్ మోర్ క్వశ్చన్, that question paper contains more questions on national income and related issues. అండ్ ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ లో మీరు ఎక్కువ చూసినట్లయితే ఎక్స్టర్నల్ సెక్టార్ గురించి ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయడం జరిగింది. సో ద పాయింట్ హియర్ ఐ am making is that don't expect all the questions from a single source. It is not possible, especially economic questions. So what you need to develop over a period of time is that you need to read newspapers, you need to analyze the news articles, you need to have a perspective to understand the concept in a 360 degrees manner, right? So then only you will be able to answer the questions. Otherwise, if you want to get a single source questions from all the single source, it is not at all possible in the economy, right? So keeping in this mind, I will not be discussing solutions more about the solutions, ఎందుకంటే already key has been given. If you see the key, then you will be going to understand the from where the questions have been asked. I will be discussing briefly about the solutions. అంటే solutions గురించి కొంచెం brief గా discuss చేస్తాను, and then I'll just make sure that what are the other areas that you need to cover while preparing this type of exam. అంటే ఏ ఏరియాస్ ని ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మెనీ పర్సన్స్, many aspirants who have written the assignments,
they might be continuing their preparation for group 2 examination and group 1 examination, which is having heavy weightage as far as economy is concerned. కాబట్టి ఏంటంటే they have to use this exam as a precursor, అంటే ఒక ప్రాక్టీస్ లాగా యూజ్ చేసుకొని they have to change their way of preparation if they are not in the right direction, right? సో కాబట్టి మనం ఎక్కువగా సొల్యూషన్స్ మీద ఫోకస్ చేయకుండా ఇలాంటి ఇష్యూస్ మనము చదివేటప్పుడు, ఈ టాపిక్స్ గురించి చదివేటప్పుడు ఇంకా వేటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లేదంటే ఏదైనా షార్ట్ టర్మ్ లో ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఇంకా ఏ విధంగా అప్రోచ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది, అదేవిధంగా ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ పీవైక్యూస్ ఏంటి, అదేవిధంగా ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అథెంటిక్ సోర్సెస్ ఏంటి. మీరు గమనిస్తే క్వశ్చన్స్ వర్ మోస్ట్లీ డైరెక్ట్లీ పిక్డ్ అప్ ఫ్రమ్ ఎకనామిక్ సర్వే, యూనియన్ బడ్జెట్ related documents, right? And one more thing, PIB website, right? So these are the main sources where you are getting questions, and you should not neglect these sources. You might read other books also, but these are the primary sources. And also some of the questions were directly picked up from previous year questions, UPSC previous year questions. I'll show you, right? So we'll briefly move. So first question చూడండి ఇక్కడ. Sorry, yeah, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ తోనే స్టార్ట్ చేశాడు పీవైక్యూస్ గురించి. సో విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ది యూనియన్ బడ్జెట్? సో యూనియన్ బడ్జెట్ ప్రిపేర్ చేయడానికి విచ్ డిపార్ట్మెంట్ ఈస్ ది రెస్పాన్సిబుల్ డిపార్ట్మెంట్? సో ఇక్కడ ది ఆన్సర్ ఇస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్. అండ్ ఇఫ్ యు సీ it was the UPSC question asked in 2010, and if you see the options, even the options also not changed, sequence of options also not changed. See, A, B, C, D, same options have given, same options are given, and the sequence also they have not changed. So that is why I in my video course also, group 2 video course also, I keep on saying that PYQs are very, very important, and I make it a point that while discussing each and every topic, I'll make it a point that what are the previous year questions asked from that topic, అంటే ఆ టాపిక్ నుంచి PYQs ఏమన్నా వచ్చాయని నేను పదే చెప్తుంటాను అన్నమాట, రైట్? అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ది ఎకనామిక్ సర్వే ఆర్ యూనియన్ బడ్జెట్ డాక్యుమెంట్, ఇట్ వాస్ క్లియర్లీ మెన్షన్ దాట్ ది department which is involved in preparation is Department of Economic. So the next question is, which one of the following is the core issue in the drain theory of Dadabhai Naoroji? So Dadabhai Naoroji, as far as the economic history of India is concerned, he is very, very important. Why? Because he is the one first talked about the drain of wealth in the modern Indian history, and how the colonial interests are plundering the Indian economy, how resources are being transferred from India to Britain. So he is the one who awakened the national consciousness as far as the economic situation in the modern India is concerned, right? So he is very, very important from the examination point of view, and you can observe even in the UPSC exams and group 1 prelims exam, there were many number of questions on Dadabhai Naoroji and the books that he wrote. And along with Dadabhai Naoroji, some other persons, అంటే మీరు అమర్త్య సేన్ గురించి కానీ, మహబూబుల్ హక్ గురించి కానీ, వీళ్ళ గురించి ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు నో ది కాన్సెప్ట్స్ దట్ they are related with and the books that they wrote. అంటే వాళ్ళు ఏమైనా కాన్సెప్ట్ చెప్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమర్త్య సేన్ వెల్ఫేర్ ఎకనామిక్స్, అదేవిధంగా మహబూబుల్ హక్ ఈస్ రిలేటెడ్ విత్ UNDP హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్, రైట్? So and the books those written by these authors, these economists, also very important anamata. Now and then they keep on asking about them, right? So as far as this question is concerned, ee question entante the key was mentioned loss of capital, but Dadabhai Naoroji in his economic drain theory lo he was mostly concerned about loss of wealth, అంటే లాస్ ఆఫ్ వెల్త్ గురించి చెప్తాడు అనమాట ఎక్కువగా. How the wealth has been transferred from India to Britain, and how the resources have been used, keeping in mind colonial interests, and how this plunder of wealth has resulted in poverty in
pre-independence India. So itla manaki cheptadu anamata. But key preliminary key has been mentioned as loss of capital, but I think the final key might revise, I don't know, but the proper answer will be loss of wealth for this question, right? Next question చూస్తే, which one of the following statement is true relating to the Indian economy 2020 and 2021? సో యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, మీకు నేను ముందు చెప్పినట్లు ఏంటంటే కరెంట్ అఫైర్స్ ని చూస్తే ఒక 2 years, ఎస్పెషల్ ఎకనామిక్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఒక 2 years బ్యాక్ కూడా ఎక్కువగా ఫోకస్ చేశాడు. ఎస్పెషల్లీ కోవిడ్ రిలేటెడ్ ఇయర్స్ కానీ, కోవిడ్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కానీ ఎక్కువగా ఫోకస్ చేశాడు. See why మీరు as far as Indian economy is concerned, while preparing for Indian economy, you should have an special కాన్సన్ట్రేషన్, మీరు ఒక స్పెషల్ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది కొన్ని ఇయర్స్ మీద. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1991 అండ్ 1992, అదేవిధంగా 2008 అండ్ దీనికి ముందు 2000 to 2007, రైట్, అండ్ 2019-20. Why? Because these years are watermark years as far as economic history of India is concerned. ఎందుకంటే 1991-1992లో there were large scale reforms being introduced, and 2008లో గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ రావడము, దానివల్ల ఎకనామీ కొంచెం ప్రెషర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేయడము. అదేవిధంగా 2000 and 2007 ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఫర్ పాజిటివ్ రీజన్. అంటే 2000 and years between 2000 and 2007 witnessed ర్యాపిడ్ గ్రోత్ ఇన్ ది ఇండియన్ ఎకానమీ. సో ఈ పీరియడ్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ అనమాట. మీరు సేవింగ్స్ రేట్, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రేట్ ఎక్కువగా చూసుకున్నట్లయితే అండ్ కన్సంప్షన్ ప్యాటర్న్స్ ఎక్కువగా చూసుకున్నట్లయితే ఈ 2000 and 2007 ఇయర్స్ మధ్య ఏంటంటే ఎకనామిక్ గ్రోత్ అంటే చాలా ర్యాపిడ్ గా జరిగింది అనమాట, చాలా అగ్రెసివ్ గా జరిగింది అనమాట. సో దిస్ ఇయర్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. అండ్ నౌ న్యూ వాటర్మార్క్ ఇయర్ ఈస్ 2019 and 2020 బికాస్ ఆఫ్ ది కోవిడ్ ఇండ్యూస్డ్ లాక్డౌన్. అంటే కోవిడ్ ఇండ్యూస్డ్ లాక్డౌన్ వల్ల దేర్ వర్ లార్జ్ స్కేల్ ఎకనామిక్ డిస్రప్షన్స్. సో దాని తర్వాత ఎకనామీ ఎలా రికవర్ అయింది, దాని తర్వాత ట్రేడ్ ప్యాటర్న్స్ ఎలా ఉన్నాయి, దాని తర్వాత గ్రోత్ ప్యాటర్న్స్ ఎలా ఉన్నాయి, అండ్ డెఫిసిట్ ప్యాటర్న్స్ ఎలా ఉన్నాయి. మీరు ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే సేమ్ ఈ బేస్ లోనే మీకు ట్రేడ్ గురించి ఒక 2 క్వశ్చన్లు, తర్వాత గ్రోత్ ప్యాటర్న్ గురించి ఒక క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట. అండ్ దీస్ క్వశ్చన్స్ యూ వోంట్ బి ఏబుల్ టు ఫైండ్ ఇట్ ఇన్ ఎనీ బుక్. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్. సో మీరు ఈ ఎకనామిక్ ట్రాన్సిషన్ ని మీరు ఫాలో అవుతుంటే, న్యూస్ పేపర్స్ కానీ మ్యాగజైన్స్ కానీ ఫాలో అవుతుంటే, దెన్ యూ విల్ బి ఈజీలీ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ దెమ్. ఐ విల్ షో యూ హౌ టు డ్రా ఇన్ఫరెన్స్ ఆల్సో ఫర్ 1 or 2 questions. Yeah. So which one of the following statement is true relating to the Indian economy 2020 and 2021? ఒకసారి ఆప్షన్స్ చూడండి. ఎకనామిక్ రికవరీ is V-shaped, service sector recorded positive growth, reduction in imports is less than reduction in exports, right, and increase in imports is greater than increase in exports. So మీరు just try to leave the first option. మీకు దీని గురించి అసలు మీకు ఒక ఐడియా లేదని అనుకుందాం. You don't have any idea. So how to arrive? First see the options. Just see the second option, service sector recorded positive growth. Is it possible? అంటే COVID-19 2000 and 2021 financial year, it was in a full swing, and everyone knows that year the economic growth is in negative territory, especially contact intensive service sector kuda it has experienced a tremendous negative growth, nearly 7.8%, minus 7.8%. The growth rate has reduced to minus 7.8% during 2020 and 2020. So the second option is obviously wrong option. We have eliminated one option and another option. Next option chudandi, reduction in imports is less than the reduction in exports. మీకు తెలియదు దీని గురించి. సో ఏమంటున్నాడు, రిడక్షన్ ఇన్ ఇంపోర్ట్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ది రిడక్షన్ ఇన్ ఎక్స్పోర్ట్స్. ఇది ఇంపోర్ట్స్ అనుకోండి, ఇది ఎక్స్పోర్ట్స్ అండి. So he is saying that there is a reduction in imports and exports, but reduction in imports is less when compared to reduction in exports. Is it possible? Again, it is not possible. Why? Because India's imports
ఆర్ మోర్ వెన్ కంపేర్ టు ఎక్స్పోర్ట్స్, ఇండియాస్ ఎక్స్పోర్ట్స్. అంటే ఎక్కువగా ఇంపోర్ట్ డిపెండెంట్ ఎకానమీ కాబట్టి మనం ఏంటంటే ఇంపోర్ట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి వెన్ కంపేర్ టు ఎక్స్పోర్ట్స్. దట్ ఈస్ వై ట్రేడ్ డెఫిసిట్ కూడా మనకి ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. సో ది ఆప్షన్ షుడ్ బి హియర్ దట్ రిడక్షన్ ఇన్ ఇంపోర్ట్స్ ఈజ్ మోర్ వెన్ కంపేర్ టు రిడక్షన్ ఇన్ ఎక్స్పోర్ట్స్. అంటే కోవిడ్, డ్యూ టు కోవిడ్ రిలేటెడ్ సప్లై డిస్రప్షన్స్ వల్ల ఏమైపోయిందంటే ఇంపోర్ట్స్ తగ్గాయి, ఎక్స్పోర్ట్స్ తగ్గాయి. కాకపోతే ఇంపోర్ట్స్ లో తగ్గుదల ఎక్కువగా ఉంది, ర్యాపిడ్ గా ఉంది. వై? బికాస్ ఆబ్వియస్లీ వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ మోర్ వెన్ కంపేర్ టు అవర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అంట. సో దిస్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్. Why? Because reduction in imports is more than reduction in exports, right? So next, fourth option chudandi, increase in imports is greater than increase in exports. మీకు ది థర్డ్ ఆప్షన్ అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఆర్ కాంట్రడిక్టరీ ఇన్ నేచర్. ఇక్కడే తెలిపోతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ హీఈస్ గివింగ్ దెర్ ఈస్ ఎ రిడక్షన్ ఇన్ imports and reduction in exports, and again in the next sentence he is giving increase in imports and increase in exports. These two are contradictory statements, right? So you can comfortably eliminate these two statements. So manaki inka migilina option enti, first one, economic recovery is V shaped, and there was a hue and cry about the recovery shape of Indian economy. మీరు ఏ న్యూస్ పేపర్ తీసుకున్నా, ఏ న్యూస్ డిబేట్ తీసుకున్నా దీని గురించే ఉందన్నమాట లాస్ట్ 1 year or 2 years నుంచి. సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ది ఐ థింక్ 2020-21 ఎకనామిక్ సర్వే, 21-22 ఎకనామిక్ సర్వే, మీకు ఇట్ వాజ్ క్లియర్లీ గివెన్ ఇన్ ది కంటెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్. కంటెంట్స్ లోనే ఫస్ట్ పేజ్ లోనే కంటెంట్స్ లోనే ఇట్ వాజ్ గివెన్ దాట్ there was a V-shaped economic recovery due to timely stringent lockdown అని ఇచ్చాడు అనమాట. సో ఇండియన్ ఎకనామీ ఇండియన్ ఎకనామిక్ రికవరీ V-shaped recovery ఎక్స్పీరియన్స్ అయిందని చెప్పి ఇట్ వాస్ గివెన్ ఇన్ ది ఫస్ట్ పేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ది ఎకనామిక్ సర్వే, ఏ కర్సరీ లుక్, అంటే ఒక క్యాజువల్ గా ఒక లుక్ మీరు ఎకనామిక్ సర్వే చూసినా కూడా దెన్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ ఇట్ వెరీ ఈజీలీ, రైట్? ఓకే. So that is why I keep on telling that economic survey and PIB are very important. And this one is little bit difficult question. Next question. So according to Food and Agricultural Organization stat data for 2020, India's rank in the world production of eggs and meat respectively. So ilanti factual questions, you won't be able to do anything. If you know it, then only you will answer. Otherwise, you won't be able to answer. The answer here is 3 and 8, right? Production of eggs lo 3rd rank lo undi, and production of meat lo 8th rank lo. Okay. Now I can say that this is a little bit of a difficult side question. And another one, next question is also something like that. The number of districts covered under the National Horticulture Mission from 18 states and 66 union territories are. The answer for this question that was mentioned in the key is 384, and the question has been directly picked from PIB, but it is way back. The PIB has given it in 2016, so it is quite difficult to remember these facts. So a total of 384 districts under National Horticulture Mission are covered in 23 states and union territories, right? So వీటితో పాటు నేషనల్ హార్టికల్చర్ మిషన్ తో పాటు అంటే ఇలాంటివి కొన్ని ఉన్నాయి అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేషనల్ కమిషన్ ఆన్ ఫార్మర్స్, and recently there was the MS Swaminathan is the father of Indian Green Revolution, has passed away. So in next వచ్చే ఎగ్జామ్స్ లో ఏంటంటే the issues related to Swaminathan, right, and the Green Revolution related issues, second Green Revolution related issues, evergreen related issues, right? So దానికి సంబంధించిన మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ రిలేటెడ్ కానివ్వండి, మార్కెటింగ్ యాక్సెస్ కానివ్వండి, అండ్ ఫర్టిలైజర్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కానివ్వండి, ఈ విధంగా ఏంటంటే మీరు ఒక కాంప్రహెన్సివ్ వేలో ప్రిపేర్ అవుతే ఏమవుతుందంటే దెన్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ ది క్వశ్చన్స్ విచ్ ఆర్ అనాలిసిస్ ఓరియంటెడ్. సో అనాలిసిస్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్ అవి ఆన్సర్ చేయడానికి ఈజీ అవుతుంది అనమాట. అదే విధంగా ఏంటంటే మీ ప్రిపరేషన్ కూడా ఇట్ విల్ బి లైక్ ఏ కంప్లీట్ కాంప్రహెన్సివ్ ప్యాకేజ్ లాగా అవుతుంది అనమాట, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద వే దట్ యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ఎకానమీ. And if you see the next question, how many components are considered for the development of rural infrastructure and Bharat Nirman program? So Bharat Nirman program lo bhaganga enni components consider chesaru especially for the rural development ani adigadu. The answer here is 6 components.
మీకు వాటర్, ఇరిగేషన్, రోడ్స్, టెలిఫోన్ కనెక్టివిటీ, రూరల్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ అండ్ హౌసింగ్ అనే 6 కాంపోనెంట్స్ ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ది ప్రోగ్రామ్ హ్యాస్ బీన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్. భారత్ నిర్మాణ్ ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు? ఇట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ 2005, ఇయర్ 2005, రైట్? అండ్ ఇవి కూడా మీకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కి సంబంధించినంత వరకు ఏంటంటే భారత్ నిర్మాణ్ ప్రోగ్రామ్ తో పాటు ఇంకా కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. ఎగ్జామినర్ మోస్ట్లీ కాన్సన్ట్రేట్స్ ఆన్ దీస్ ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు పురా ఉంది, ప్రొవైడింగ్ అర్బన్ ఎమ్యూనిటీస్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ విచ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ విత్ అబ్దుల్ కలాం. సో ఇది కూడా పురా గురించి కూడా చాలా సార్లు చాలా ఎగ్జామినేషన్స్ లో అడగడం జరిగింది. అదేవిధంగా యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎన్ ఐ ఆన్ సాగరమాల ప్రాజెక్ట్, అదేవిధంగా ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్స్ కానివ్వండి, రైట్? సో ఇవన్నీ ఏంటంటే అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్. ఇప్పుడు నేషనల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైప్ లైన్ కానివ్వండి, నేషనల్ అసెట్ మానిటైజేషన్ ప్లాన్ కానివ్వండి. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ అబౌట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, మీరు ఇవన్నీ ఒక ఆర్డర్ లో ఒక కాంప్రహెన్సివ్ వేలో ప్రిపేర్ అయితే ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ టు ఆన్సర్ ది క్వశ్చన్స్, రైట్? అండ్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ అదర్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్, దిస్ ఈస్ ద వే దట్ యూ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ యూ కేమ్ అబౌట్ ది భారత్ నిర్మాణ్ ప్రాజెక్ట్. దీంతో పాటు ఇంకా ఏమైనా ప్రాజెక్ట్ ఉన్నాయా? మ్యారిటైమ్ కి సంబంధించి అంటే సీ పోర్ట్స్ కి సంబంధించి ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ ఉన్నాయా? రోడ్స్ కి సంబంధించి ఏం ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి, రైట్? అదేవిధంగా ఇన్లాండ్ వాటర్ వేస్ కి సంబంధించి ఏం ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి, రైట్? అదేవిధంగా ఎయిర్ ట్రావెలింగ్ కి సంబంధించి ఏం ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి, రైట్? ఇట్లా మీరు యూ హ్యావ్ టు గో అబౌట్ ది ఎకనామిక్ ప్రిపరేషన్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. విచ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా అట్రాక్టెడ్ ది హైయెస్ట్ ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డ్యూరింగ్ 2020-2023? సో ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి, ఫారిన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ గురించి, ఏ సెక్టర్ ఎక్కువగా ఎఫ్డిఐ అట్రాక్ట్ చేసింది, ఏ స్టేట్ ఎక్కువగా ఎఫ్డిఐ అట్రాక్ట్ చేసింది, ఎఫ్డిఐకి సంబంధించిన రీఫార్మ్స్ ఏంటి, రీసెంట్లీ ఇంట్రడ్యూస్ రీఫార్మ్స్ ఏంటి, ఎఫ్డిఐకి సంబంధించిన పాలసీస్ ఏంటి, అండ్ ఎఫ్డిఐ లో ఇండియా ర్యాంక్ ఎంత ఉంది గ్లోబల్ ఎఫ్డిఐ ర్యాంకింగ్స్ చూసుకుంటే, రైట్? అండ్ ఏ సెక్టార్స్ ఎక్కువ అట్రాక్ట్ చేస్తున్నాయి ఎఫ్డిఐని, ఏ కంట్రీస్ మనకి ఎక్కువగా ఎఫ్డిఐ కాంట్రిబ్యూషన్స్ చేస్తున్నాయి. సో ఈ యాంగిల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఎఫ్డిఐ దేర్ వర్ మల్టిపుల్ టైమ్స్, అంటే ఎగ్జామినర్ ఏంటంటే ఎఫ్డిఐ గురించి దే వర్ ఫ్యాసినేటెడ్ అబౌట్ ఎఫ్డిఐ. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్, you can find out that each and every exam is having one question or two questions related to FDI and FI, right? So ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఏంటంటే ది మహారాష్ట్ర has attracted more highest FDI, and after Maharashtra it is Karnataka. Maharashtra first one and Karnataka is the second one and Gujarat is the third state. So ఈ పొజిషన్స్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ 2021 and 2022, Karnataka is the state which attracted highest FDI there. And if you see, these are already developed states anamata. So there is a pattern in FDI attractions also. So FDI destination, FDIs ఎక్కువగా ఏ స్టేట్స్ కి వెళ్తున్నాయంటే those states which are already developed. That is also a problem in this FDI policy. అది కూడా ఉందన్నమాట, రైట్? సో ఈ విధంగా మీరు ఎఫ్డిఐ గురించి కానీ చూడండి. మీరు ఇక్కడ డేటా, దిస్ వాజ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ వన్ న్యూస్ పేపర్. సో మహారాష్ట్ర ఈజ్ అట్రాక్టెడ్ 29% of total FDI and Karnataka attracted 24% of the total FDI into India. So here it shows the importance of newspaper reading. So that is what I keep on telling you, right? నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు ఇంకా ఎక్స్టర్నల్ సెక్టర్ గురించి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ కూడా అడగడం జరిగింది. ఆఫ్టర్ 2020, see again external sector immediately after 2002, India registered a foreign trade surplus during. ఇది ఒక అబరేషన్. ఫారిన్ ట్రేడ్ సర్ప్లస్ అనేది మనకి 2002 తర్వాత మాత్రమే విట్నెస్ అయింది. అది కూడా బికాస్ ఆఫ్ ది COVID-19 ఎకనామిక్ ప్రెషర్స్ వల్ల we came into foreign trade surplus. And which month? The month is June 2020. June 2020 లో మనకి ఫారిన్ ట్రేడ్ సర్ప్లస్ అయింది. ఎందుకు ఫారిన్ ట్రేడ్ సర్ప్లస్ వచ్చిందంటే, అగైన్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్, మనం ఇంపోర్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్ గురించి చూసాం. సో ఇంపోర్ట్స్ మనకి ర్యాపిడ్ గా తగ్గాయి కంపేర్ టు ఎక్స్పోర్ట్స్. సో ఇంపోర్ట్స్ లో ఎక్కువ తగ్గుదల ఉండడం,
ఎక్స్పోర్ట్స్ లో అంతగా ఎక్కువగా తగ్గుదల లేకపోవడంతో ఏమైపోయిందంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ మనకి పాజిటివ్ టెరిటరీలోకి వచ్చాయి వెన్ కంపేర్ టు ఇండియన్ ఇంపోర్ట్స్, వెన్ కంపేర్ టు ఇండియన్ ఇంపోర్ట్స్. That is in the month of June 2020, and we experienced trade surplus in June 2020, right? So ఇది కూడా I would say little bit moderately difficult question. And next question, Antyodaya Anna Yojana scheme. So ఈ అంత్యోదయ అన్న యోజన స్కీమ్, అన్నపూర్ణ స్కీమ్, నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ 2013, ఎంజీ నరేగా, పిఎం కిసాన్, రాష్ట్రీయ కృషి వికాస్ యోజన, ఈ schemes ఏంటంటే these are very important for the examination. They will keep on asking on this on these schemes. MG Narega, especially if you say MG Narega, there were many questions in UPSC on MG Narega, right? And National Food Security Act also there were many questions anamata. So when you are preparing for this food subsidy related questions especially, you just go through it in a sequential manner. అంటే PDS గురించి చదువుకోండి ఫస్ట్, తర్వాత PDS లో రిఫార్మ్స్ ఏమైనా వచ్చాయా, టార్గెటెడ్ PDS గురించి చదువుకోండి, టార్గెటెడ్ PDS, రైట్? అండ్ దెన్ వీటి తర్వాత అన్నపూర్ణ, అంత్యోదయ అన్న యోజన గురించి చదువుకోండి, అన్నపూర్ణ గురించి, నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ గురించి. నౌ ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ అన్న యోజన, దీని గురించి చదువుకోండి. సో మీరు ఒక సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్లో చదువుకుంటూ రావాలి. అండ్ కనెక్టెడ్ విత్ FCI, బఫర్ స్టాక్స్, రైట్? అండ్ ఫుడ్ సబ్సిడీస్. సో మీరు ఇలా చదువుకుంటే ఏమవుతుందంటే మీకు ఒక కాంప్రహెన్సివ్ పిక్చర్ ఫామ్ అయిపోతుంది అనమాట. దెన్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్. అండ్ పర్టికులర్లీ దిస్ అంత్యోదయ అన్న యోజన scheme, I think the scheme has been introduced in 2000, around 2000, I think, no exact year. So first entente, this Antyodaya Anna Yojana scheme has been introduced for 1 crore population, 1 crore population, that is poorest of the poor, right? And after that it has been subsequently increased to 50 lakhs at a time. అంటే ఒకసారి 50 lakhs, ఇంకొకసారి 50 lakhs, ఇంకొకసారి 50 lakhs, ఇట్లా 3 phases లో దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయడం జరిగింది. దెన్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ది scheme is expanded to cover nearly 2.5 crore poorest of the poor, right? So answer is fourth option, 2.5 crore. Next question, sorry. Yeah, now this question, just see this question. Based on the definition of the term poverty line, what is the per capita minimum caloric requirements for rural and urban persons respectively? Again, I will tell that poverty related issues and poverty related stats and committees and their recommendations are very important for the examination. And if you see all the previous year questions, then you will observe that there were many questions on the poverty line related recommendations కానీ ఆ committees కి సంబంధించినవి కానీ చాలా questions అడగడం జరిగింది. This question is a basic question. I think this is the easiest question in the examination, in the questions. So ikkada entante the option is nothing but the correct option is 2400 calories and 2100 calories requirement, right? As I already told you, different committees and their recommendations, poverty estimates of different committees, these are also important. Next question vidam mana, question number 190, treasury bills. అండ్ ఈ ట్రెజరీ బిల్స్ కి సంబంధించి కూడా చాలా సార్లు యూపీఎస్సీ లో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది. ఐ థింక్ ఏపీపీఎస్సీ లో కూడా చాలా సార్లు ఈ ట్రెజరీ బిల్స్ గురించి మనకి క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది. సో ట్రెజరీ బిల్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్ బై ట్రెజరీ ఆఫీసెస్, విచ్ ఈస్ ఏ నాన్సెన్స్ ఆప్షన్. అండ్ బ్యాంక్స్ అండ్ ట్రెజరీస్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో యూ కెన్ కన్వీనియంట్లీ రిమూవ్. బ్యాంక్స్ అండ్ ట్రెజరీస్ మీన్స్ ట్రెజరీస్ మీద ట్రెజరీస్ బిల్ ఇష్యూ చేస్తుందని ఏదో టూకీగా అడిగాడు అనమాట. దిస్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ ది proper option to give. And RBI on treasuries, what treasuries ante government treasuries are like the district treasuries or state treasuries are, okay, this is also you can this option is also a casual option, so you can conveniently remove these 3 options. The only sense making option ante koncham ardhavantamaina meaning unna option entante by RBI to government for short term borrowing. So
ఇది కొంచెం ఎకనామీ సబ్జెక్ట్ ఒకసారి చదివిన వాళ్ళు then they will be able to answer this question very easily, right? And as far as treasury bills and related issues is concerned, మీకు capital market and money market and the instruments of capital market and the instruments of money market are very important for the examination point, right? మీకు కమర్షియల్ పేపర్ కానివ్వండి, లేకపోతే సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్ కానివ్వండి, ట్రెజరీ బిల్స్ కానివ్వండి, రైట్, అండ్ స్టాక్స్, షేర్స్ కానివ్వండి, డిబెంచర్స్ కానివ్వండి, వీటి గురించి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా అడగడం జరుగుతుంది. ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ గురించి ఒకసారి చూసుకోండి, మనీ మార్కెట్ అండ్ క్యాపిటల్ మార్కెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ గురించి. Yeah, see, this question has been asked in UPSC, I think 2018. The Reserve Bank of India manages and services the Government of India securities, but not any state government security. Treasury bills are issued by the Government of India, and there are no treasury bills issued by the state governments. Treasury bills for an are issued. Treasury bills are issued at a discount from the par value. So మీరు PYQs కనుక చేసినట్లయితే మీరు ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్ ని చూసినట్లయితే, సో యూ హ్యావ్ టు సీ what is the meaning of treasury bills, who will issue the treasury bills, right? What are the features of treasury bills, what is the time period related to treasury bills, ఇలాంటివి మీరు చూసుకుంటే then it will be easy to answer these type of questions. So that is why I keep on saying that the PYQs are very important. Now see another question. So revenue deficit as a percentage of Indian GDP during 2021 and 2022 recorded as. So ఇది కూడా ఏంటంటే, if you apply little bit of common sense, then you will be able to understand with little bit of prior knowledge. ఎందుకంటే see, the question is related to data of 2021 and 2022. So 2021 and 2022 still India is reeling under the COVID pressure, right? And 2020, 2021 and 2022 లో ఏంటంటే government has to provide a lot of support in terms of fiscal stimulus కానివ్వండి, అదేవిధంగా హెల్త్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెండిచర్ కానివ్వండి, ఫుడ్ సబ్సిడీ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెండిచర్ కానివ్వండి, ఈ ఇయర్స్ లో చాలా ఎక్కువగా జరిగింది అనమాట. అండ్ 2021 మనకి 2019 నుంచి ఏంటంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా ఎక్కువగా గవర్నమెంట్ చేస్తూ వచ్చింది అనమాట. హౌఎవర్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు క్యాపిటల్ ఇష్యూ, ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు రెవెన్యూ డెఫిసిట్, రైట్? సో ఈ ఫిస్కల్ స్టిమ్యులస్ కానివ్వండి, హెల్త్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెండిచర్ కానివ్వండి, ఫుడ్ రిలేటెడ్ సబ్సిడీస్ కానివ్వండి, వీటి వల్ల ఏమైపోయిందంటే 2021 అండ్ 2022లో there is a huge revenue expenditure from the government. రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువగా గవర్నమెంట్ నుంచి చేయడం జరిగింది అనమాట. కాబట్టి ఏంటంటే ఆబ్వియస్లీ ఇన్ దాట్ ఇయర్ ది రెవెన్యూ డెఫిసిట్ విల్ బి మోర్. నార్మల్లీ ఏంటంటే 2% ఆర్ 3% ఈ లెవెల్స్ లో ఉంటుంది అనమాట. కాబట్టి మీరు కొంచెం కామన్ సెన్స్ అప్లై చేసి ఏమవుతుందంటే ది ఆప్షన్ విల్ బి, యూ కెన్ పుట్ ఆప్షన్ యాజ్ above 4. సో above 4 రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఉందన్నమాట మనకి 2021, 2022. And this information is easily available if you even read the summary of Union Budget or Economic Survey, and especially if you read the summary in PRS India. ఈ వెబ్సైట్ ఏంటంటే they will post summaries, బడ్జెట్ కి సంబంధించి కానీ ఎకనామిక్ సర్వే సంబంధించి కానీ. మీకు ఒకవేళ టైం లేకపోతే అట్లీస్ట్ ట్రై టు రీడ్ దోస్ సమ్మరీస్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ రీడ్ దోస్ సమ్మరీస్ యూ కెన్ ఈజీలీ ఆన్సర్. మీరు ఒక 2 years 3 years ఒకవేళ ఎకనామిక్ సర్వే బడ్జెట్ సమ్మరీస్ చదివినా కూడా యూ కెన్ ఈజీలీ ఆన్సర్ 5 to 6 questions హియర్, రైట్? మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే చూడండి ఒకసారి, 2021-2022లో రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఈస్ అబౌవ్ 4% బికాస్ ఆఫ్ ది కోవిడ్ రిలేటెడ్ అనదర్ ఎక్స్పెండిచర్. ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ 2022-23లో ఇట్ వాస్ 4.1%, రైట్? సో ఇన్ దిస్ వే you need to approach. So next question చూడండి. So which Indian state stand first in the achievement of zero hunger, goal 2 of SDG during 2022? The answer is Kerala. You can this one also, if you don't know the answer, just apply your common sense. Why? Because Kerala is always a top performer as well as human development indices are concerned. So you can say that you can take the chance with Kerala, right? And if you are preparing for any further exams kuda entante మీరు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ తర్వాత జస్ట్ a minute yeah, సో మీరు ఫర్దర్ గా కాన్సంట్రేట్ చేయాల్సిన అంశాలు ఏంటంటే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్, అదేవిధంగా SDG ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండియాస్ ఎఫర్ట్స్ టువర్డ్స్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్,
నేషనల్ క్లైమేట్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఆఫ్ ఇండియా, అదేవిధంగా ఇంటెండెడ్ నేషనల్లీ డిటర్మైన్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఆఫ్ ఇండియా, తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్ కానివ్వండి, ఐ థింక్ లైఫ్ స్టైల్ ఫర్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని రీసెంట్ గా ప్రైమ్ మినిస్టర్ కూడా లాంచ్ చేయడం జరిగింది. సో ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అప్కమింగ్ ఎగ్జామినేషన్. మీరు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ గురించి చదువుకునేటప్పుడు వాటిని ఇంటర్లింక్ చేసుకొని Indian efforts in these areas also, you just concentrate Indian efforts in these areas also, right? Because these are the potential questions where you can expect potential areas where you can expect questions in the coming examination. Ivi kuda important. Next question vachesi, which one of the following statement is true relating to Indian economy for 2020 and 2021 compared to 2019 2020? Again COVID related years anamata. So again the question was related to external sector, that is trade deficit ki sambandhinchi question adugutunnadu. And if you see, the foreign trade deficit of India declined, foreign trade deficit of India increased, reduction in imports is less than reduction in exports, increase in imports is greater than increase in exports. See, ఈ two options మీకు previous question లో ఈ two options అడిగాడు, మళ్ళీ ఈ two options అడుగుతున్నాడు. If you are having commonsensical knowledge and if you are thorough with the newspaper readings and the debates and discussions, then you can answer. Again, you can remove these two options conveniently. మీరు ఈ two options ని convenient గా తీసేయచ్చు. అండ్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ఫారిన్ ట్రేడ్ డెఫిసిట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్ అంటున్నాడు, అండ్ ఫారిన్ ట్రేడ్ డెఫిసిట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ డిక్లైన్. సో కోవిడ్ ఇయర్స్ లో ఏంటంటే మనకి ఇంపోర్ట్స్ తగ్గాయి, ఎక్స్పోర్ట్స్ తగ్గాయి, కానీ ఇంపోర్ట్స్ కొంచెం ఎక్కువగా తగ్గడం జరిగింది అనమాట ఎక్స్పోర్ట్స్ తో కంపేర్ చేసి. సో foreign trade deficit of India has declined in the 2021 when compared to 2019-2020. And if you see, so the answer for this one is that first one option is first one. So if you see this, you can directly pick it up from the PIB website. Just see, the overall trade deficit taking merchandise and services together for April-March 2021 is estimated at $12.74 USD billion as compared to the deficit of $77.76 US billions in April-March 2019-20. So there is a huge reduction in the foreign trade deficit. That is why examiner has concentrated in this aspect. So ఇట్లా ఎకానమీలో ఏంటంటే ఏమైనా అబరేషన్స్ ఉంటాయి లాస్ట్ కంపేర్ టు డికేడ్ కానివ్వండి, 5 years కానివ్వండి, 20 years కానీ, ఆ అబరేషన్ ని మీరు ఒకసారి పిన్ పాయింట్ చేసుకొని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే the examiner will be looking more towards this transition aberrations anamata, right? So we will see next question. As per agricultural census 2015-16, the percentage of small and marginal holdings taken together constitutes. So manaki land holdings అంటే భూకమతాలు ఇది కూడా ఏంటంటే దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఫేవరెట్ టాపిక్ ఆఫ్ ఎగ్జామినర్స్. అంటే మీరు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చూసినట్లయితే దెన్ యూ కెన్ సీ దట్ దేర్ వర్ మెనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్, భూకమతాలకు సంబంధించి క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది. అండ్ అగ్రికల్చరల్ సెన్సస్ 2015-16 ప్రకారం ఏంటంటే ఈ ఫార్మర్స్ వర్ కేటగరైజ్డ్ ఆర్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్ వర్ కేటగరైజ్డ్ ఇంటూ 5 కేటగిరీస్. ఏంటంటే మార్జినల్ హోల్డింగ్, స్మాల్ హోల్డింగ్, సెమీ మీడియం హోల్డింగ్ అండ్ లార్జ్ హోల్డింగ్ అని మనకి కేటగరైజ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ వీటి the average size or the categorization size of these categories is also important anamata. Ante marginal holding ante it is below 1 hectare ani, small holding ante 1 to 2 hectares ani, and semi medium ante 2 to 4 hectares, medium ante 4 to 10 hectares, large ante above 10 hectares అనేది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్. అండ్ వీటికి సంబంధించి కొంచెం ఒక డేటా కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అగ్రికల్చర్ సెన్సస్ 2015-16 లో. And this data or this table is very important for upcoming examinations also. మీకు ఒకవేళ ఈ కేటగరైజేషన్ గురించి, భూకమతాల గురించి ఏదైనా క్వశ్చన్ వచ్చిందంటే మాక్సిమం ఈ టేబుల్ నుంచి మనకి రావడం జరుగుతుంది. అంటే టోటల్ మొత్తం భూకమతాలు ఎన్ని ఉన్నాయి, వాటిలో డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ యొక్క పర్సెంటేజ్ ఎంత టోటల్ భూకమతాలలో, అదేవిధంగా ఆ కేటగిరీస్ ఆక్యుపేషన్ లో ఉన్న, అంటే ఆ కేటగిరీస్ హ్యాండ్ ఓవర్ లో ఉన్న ఏరియా ఎంత, ఏరియా ఆఫ్ ది ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్ అనమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మార్జినల్ అండ్ స్మాల్ హోల్డింగ్స్ రెండు కలిపి 86%, టోటల్ హోల్డింగ్స్ లో 86% వచ్చేసి మనకి మార్జినల్ అండ్ స్మాల్ హోల్డింగ్స్ ఉన్నాయి. అయితే ఈ 86% ఆఫ్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్, దిస్ 86% ఆఫ్
this 86% of land holding constitutes 47% of area. 47% of area. అదే విధంగా మీరు ఇక్కడ లార్జ్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్ చూసుకుంటే it is constitutes only 0.57% of total land holdings. అంటే టోటల్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్ లో ఓన్లీ 0.57% కాన్స్టిట్యూట్. కాకపోతే ద ఏరియా అండర్ దిస్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్, ద ఏరియా అండర్ దీస్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్ ఎంత ఉంది? నియర్లీ 9% ఉంది. అంటే దెర్ ఇస్ ఎ డ్రాస్టిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీ in the area under the land holdings of small and marginal and large land holdings అన్నమాట. సో దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే యూ కెన్ సే దాట్ ది ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ఆర్ ఏ ఫెయిల్యూర్ అనమాట, ఫెయిల్యూర్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట. సో ఇది చదివేటప్పుడు మీరు మళ్ళీ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ గురించి కానీ, ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్ గురించి కానీ, అదేవిధంగా ల్యాండ్ అక్విజిషన్ యాక్ట్స్ గురించి కానీ, రైట్, జమీందారీ అబాలిషన్ గురించి కానీ, టెనెన్సీ ఫార్మర్స్ ప్రొటెక్షన్ గురించి కానీ, వీటిని చదువుకుంటే ఏంటంటే యువర్ ప్రిపరేషన్ విల్ బి ఇన్ ఏ కాంప్రహెన్సివ్ వే, రైట్. సో ఇది దీనికి సంబంధించి ఆన్సర్ ఏంటంటే ది ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ వన్ ఇస్ 86% of total holdings in 2015-16. So 86% land holdings were constituted small and marginal holdings anamata. Okay, yeah. Next question is the next question is, in which one of the Indian sector foreign direct investment is prohibited? So again foreign direct investment gurinchi malli question adiyadu. And if you see the debate in last 2 years, మీరు ఒకవేళ లాస్ట్ 2 years లో ఎఫ్డిఐ రిఫార్మ్స్ గురించి కానీ, ఎఫ్డిఐ పాలసీ గురించి కానీ చూసినట్లయితే దెన్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ యూనియన్ బడ్జెట్ కానీ, లాస్ట్ 2 years లో ఎకనామిక్ సర్వే కానీ, దేర్ వాజ్ దే మెన్షన్డ్ అబౌట్ ద రిఫార్మ్స్ ఇన్ ది ఎఫ్డిఐ సెక్టర్ అండ్ పర్టికులర్లీ ది ఎఫర్ట్స్ మేడ్ టు అట్రాక్ట్ ఎఫ్డిఐ ఇన్ డిఫెన్స్ సెక్టర్, హెల్త్ కేర్ సెక్టర్ అండ్ మీడియా సెక్టర్ గురించి ఎక్కువగా వేయడం జరిగింది. అంటే ఈ రంగాల్లోకి ఎఫ్డిఐని ఎక్కువగా ఎలా అట్రాక్ట్ చేయాలి అనే దాని గురించి చాలా వరకు డిబేట్స్ జరిగాయి అన్నమాట. అండ్ ది లాటరీ బిజినెస్ ఈస్ ద వన్ వేర్ ఎఫ్డిఐ ఈస్ ప్రొహిబిటెడ్ ఇన్ ఇండియా, రైట్. సో దిస్ ఈస్ ది ఆన్సర్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్, this one is also a question which you can solve using your common sense. So the reason for price of electricity in India for domestic use is the lowest, and while the same for industrial use is the highest in the world is due to, అంటే డొమెస్టిక్ యూజర్స్ కి అండ్ ఇండస్ట్రియల్ యూజర్స్ కి మధ్య ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రైసెస్ లో డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి. డొమెస్టిక్ యూజర్స్ కి తక్కువ ఉండడం, ఇండస్ట్రియల్ యూజర్స్ కి ఎక్కువ ఉండడం జరిగింది. దానికి కారణం ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. అండ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ యూ కెనాట్ ఫైండ్ ఇన్ బుక్స్. మీరు ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ బుక్స్ లో మీకు ఆన్సర్స్ దొరకవు. సో మీకు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఏమంటున్నాడు? హయ్యర్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఒకటి, ప్రోగ్రెసివ్ ప్రైస్ బేస్డ్ ఆన్ కన్జంప్షన్ ఒకటి, అండ్ క్రాస్ సబ్సిడైజేషన్ ఒకటి, అండ్ హై ఎక్విప్మెంట్ కాస్ట్. సో ఇక్కడ మీరు కామన్ సెన్స్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుందంటే యూ కెన్ రిమూవ్ దిస్ ఆప్షన్, ఫోర్త్ ఆప్షన్, హై ఎక్విప్మెంట్ కాస్ట్. ఎక్విప్మెంట్ మీరు డొమెస్టిక్ యూస్ కైనా ఒకటే, ఇండస్ట్రియల్ యూస్ కైనా ఒకటే ఉంటుంది, రైట్. అండ్ ఇఫ్ హై ఎక్విప్మెంట్ కాస్ట్ అనేది ఆప్షన్ ని మీరు కన్వీనియంట్ గా రిమూవ్ చేయొచ్చు. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ హైయర్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ప్రొడక్షన్ ఈజ్ being originated at the same place. అంటే మీరు ఇండస్ట్రియల్ యూస్ కైనా అండ్ హౌస్ కన్సంప్షన్ కైనా ప్రొడక్షన్ జనరేషన్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది సేమ్ ఆరిజిన్ అనమాట. సో దిస్ వన్ ఆల్సో రాంగ్, దిస్ వన్ ఆల్సో యూ కెన్ రిమూవ్. ఓకే, మనకి మిగిలిన రెండు ఆప్షన్స్ లో జస్ట్ సీ ద సెకండ్ ఆప్షన్, ప్రోగ్రెసివ్ ప్రైస్ బేస్డ్ ఆన్ కన్సంప్షన్. అంటే మన కన్సంప్షన్ పెరిగే కొద్దీ మన యూనిట్ ప్రైస్ కూడా పెరుగుతుంది. దాట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ప్రోగ్రెసివ్ ప్రైస్ బేస్డ్ ఆన్ కన్సంప్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0 to 50 యూనిట్స్ కి మనకి ఒక రకమైన యూనిట్ ప్రైస్ ఉంటుంది, 51 to 100 కి మళ్ళీ యూనిట్ ప్రైస్ పెరుగుతుంది, అండ్ 100 to 200 కి మళ్ళీ యూనిట్ ప్రైస్ పెరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా ఏంటంటే మన కన్జంప్షన్ పెరిగే కొద్దీ మన ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రైస్ పెరుగుతూ పోతుంది. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రోగ్రెసివ్ ప్రైస్ బేస్డ్ ఆన్ కన్జంప్షన్ ప్యాటర్న్ అనమాట, రైట్. అయితే ఈ డొమెస్టిక్ యూజ్ ప్రైసెస్ కి అండ్ ఇండస్ట్రియల్ యూజ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రైసెస్ కి ఇదే కారణమా? This is not the reason. Why? Because for example, take one micro or cottage industry, and take the one luxury house. So ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ కాటేజ్ ఇండస్ట్రీ యూజ్ చేసే యూనిట్స్ కన్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మంత్లీ ఒక 500 యూనిట్స్ కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారు, అండ్ లగ్జరీ హౌస్ కూడా ఒక మనకి 500 యూనిట్స్ పర్ మంత్ కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారు.
But at the end of the month, the bill of this cottage industry, the electricity bill of this cottage industry will be more when compared to the luxury house. Why? Because there is cross subsidization. అంటే ఈ యూనిట్ ప్రైస్ కి ఈ యూనిట్ ప్రైస్ కి డిఫరెన్స్ ఉంది. మీరు ఎంత తక్కువ యూస్ చేసినా కాటేజ్ ఇండస్ట్రీకి దేర్ విల్ బి మోర్ యూనిట్ ప్రైస్ వెన్ కంపేర్ టు ది లగ్జరీ హౌసెస్ ఆర్ హౌసెస్ అనమాట. సో ది రియల్ రీజన్ బిహైండ్ ది డిఫరెన్స్ ఇన్ ది ఎలక్ట్రిసిటీ చార్జెస్ ఇన్ ఇండియా ఇస్ క్రాస్ సబ్సిడైజేషన్. సో ఈ క్రాస్ సబ్సిడైజేషన్ అంటే ఏంటంటే ఒక సెక్టార్ నుంచి ఎక్కువ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ యూస్ చేసి అందులో వచ్చే ప్రాఫిట్ కానీ లేకపోతే అందులో వచ్చే రెవెన్యూని ఇంకో సెక్టార్ కి సపోర్ట్ చేయడానికి వాడతారు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాలో ఇండస్ట్రియల్ ఎలక్ట్రిసిటీ యూనిట్ రేట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి వెన్ కంపేర్ టు డొమెస్టిక్ ఆర్ అగ్రికల్చర్ యూస్. ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి వచ్చే రెవెన్యూని మనము ఇక్కడ ఈ సెక్టార్స్ ని సపోర్ట్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం. అండ్ దాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్రాస్ సబ్సిడైజేషన్, రైట్? Yeah. So answer is cross subsidization for this question. Mostly common sense question. And next question is the first and second largest export destinations of IT BPM services of India during 2022-23 in the world are. So the question is related to export of IT BPM services from India to other destinations, right? And this particular question has been directly framed from economic survey of 2022 and 2020. If you see, there was a picture in economic survey, a picture direct, and if you see the IT BPM exports from India to USA and UK, they are more when compared to other regions. 62% of our IT BPM services are to USA and 17% are UK, right? So it could, if you are thorough with the economic survey, then you can answer it easily. So next question is, which one of the following sectors has a major share in the national infrastructure pipeline project? So in national infrastructure pipeline project కానివ్వండి, national monetization pipeline కానివ్వండి, production linked incentive scheme కానివ్వండి, ఆత్మనిర్భర్ భారత్, ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి కరెంట్ అఫైర్స్ లో ఉన్నవి అనమాట. సో examiner was very much I think in line with the recent development. సో మనకి ఏంటంటే కరెంట్ అఫైర్స్ లో ఎక్కువగా డిస్కషన్ అండ్ డిబేట్స్ లో ఉన్నవే ఎక్కువగా వేయడం జరిగింది అనమాట, రైట్? And the answer for this question is energy, which is I think nearly 29% of NIP is for energy, right? And this NIP, National Infrastructure Pipeline, is being planned in 2019 to 25 years madhya implement cheyalani, and more nearly 102 lakh crores expenditure ni infrastructure lo cheyalani cheppi నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అనమాట, రైట్? Next 199. So in respect of the sustainable goals, in respect of the sustainable development goals, India performed well in 2022 in which of the following? And again I told you that sustainable development goals kanivandi, lekapothe INDCs kanivandi, right? And clean and renewable energy, వీటి గురించి ఎక్కువగా ఈ మధ్య క్వశ్చన్స్ ఫోకస్ చేయడం జరుగుతుంది. Now if you see the answer for this one, this is also you can remove two options easily. For example, no poverty and zero hunger, these were not achieved by India yet. So no poverty and zero hunger gurinchi inka still efforts are being made. However, affordable and clean energy, there were many efforts being done by India towards these affordable and clean energy. So if at all there is an increase in India's performance, there is a high possibility that India might have improved its performance in third and fourth option. So the answer for this question is affordable and clean energy, right? So ఎందుకంటే recently there were many initiatives with respect to affordable and clean energy, అదే విధంగా renewable energy కానివ్వండి, right? కాబట్టి if you are thoroughly following current affairs, then this question is easy. So we will see the last question. Mobilizing the large part of deposits in risk-free assets such as government securities is known as. So ikkada meeru wordings ni correct ga observe cheste, then you will be able to arrive at your answer very easily. For example, ikkada chudandi, is telling deposits mostly in risk-free assets. Example em cheptunadu daniki as government securities antunnadu. So in a way what he is doing, he is reducing or narrowing the concept of banking. అంటే మనకి ఓన్లీ రిస్క్ ఫ్రీ అసెట్స్ లోనే
ఎక్కువగా మనకి డిపాజిట్స్ ని మనం గ్యాదర్ చేసుకోవాలి అంటున్నాడు. సో ఏం చేస్తున్నాడంటే ఇక్కడ he was reducing or narrowing down the asset profile of the banking అన్నమాట. So this type of concept is known as narrow banking concept, right? So the answer for this question is narrow banking. So this is the end of the questions. So manaki yeah. And one more thing, when you are reading about banking, you just try to read about banking correspondence, business correspondence model of the banks and regional rural banks. NABARD గురించి చదువుకోండి and SIDBI గురించి చదువుకోండి. ఎందుకంటే there were more questions on these topics, especially NABARD గురించి and business correspondent model గురించి UPSC లో కూడా చాలా సార్లు క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. అండ్ వీటితో పాటుగా కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ గురించి కూడా చదువుకోండి, రైట్? So what are the lessons that we have learned? So if you see the SI mains economy questions, you can observe that the economic preparation is a continuous process. అంటే మీకు ఒక సింగిల్ బుక్ చదివితే మనం ఎకనామిక్ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఆన్సర్ చేయొచ్చు అని అనుకోవడం ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ అనమాట. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. అండ్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ యూ నీడ్ టు ఇంటర్నలైజ్ యువర్ ప్రిపరేషన్, ఎస్పెషల్లీ ఎకనామిక్ సంబంధించినంత వరకు. అంటే న్యూస్ పేపర్స్ చదవడం కానివ్వండి, లేకపోతే డిబేట్స్ ఫాలో అవ్వడం కానివ్వండి, న్యూస్ డిబేట్స్ ఫాలో అవ్వడం కానివ్వండి, మినిస్ట్రీ వెబ్సైట్స్ కానివ్వండి, పిఐబికి సంబంధించిన వెబ్సైట్స్ కానివ్వండి, రైట్? అండ్ ఎకనామిక్ సర్వే అండ్ యూనియన్ బడ్జెట్ కి సంబంధించిన బుక్స్ కానివ్వండి, ఇవి మీరు యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ఇట్ ఇన్ what you say as a daily routine. Then only you will be able to answer the questions very easily. And one more thing I observed is limited and authentic resources. ఈ రిసోర్సెస్ ఎప్పటికైనా సరే లిమిటెడ్ గా ఉండాలి అండ్ దే షుడ్ బి అథెంటిక్ రిసోర్సెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎకనామిక్ సర్వే, రైట్? పిఐబి వెబ్సైట్, యూనియన్ బడ్జెట్ డాక్యుమెంట్ ఆర్ పిఆర్ఎస్ సమ్మరీస్. If you are not able to read the economic survey union budget originals, then at least go through the PRS summaries. They are very useful. So your resources should be limited and they should be authentic. And one more thing I observed is applying common sense, right? And drawing inferences. So meekuna knowledge, so you have to take an intelligent guess, right? అన్ని ఫ్యాక్ట్స్ అన్ని లేకపోతే అన్ని అనాలిసిస్ అన్ని తెలిసిన అవసరం లేదు. మీకున్న నాలెడ్జ్ ఏంటంటే మీరు ఆ ఆప్షన్స్ ని ఎలిమినేట్ చేస్తూ ఇంటెలిజెంట్ గెస్ చేస్తే కూడా మీరు ఆన్సర్స్ కి కొన్నిటికి అరైవ్ అవ్వచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ వి హావ్ సీన్ ఇన్ ది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో, రైట్? సో ఫైనల్లీ all these points that I have pointed out here and the perspective that how to prepare economy, it is going to be very useful for the aspirants who are preparing for the upcoming examinations like group 1 prelims or mains kanivandi, lekapothe group 2 aspirants kanivandi. Why? Because you need to bring a comprehensiveness to your economic preparation, especially economic preparation. And if you are just cramming the data or facts in the economy, it is not going to be of much help. So you need to apply a big picture approach. Then only you will be able to arrive at answers very easily, right? Otherwise, economic preparation is going to be very difficult, right? So just take down these points. Then if you are preparing in the right manner, then it is okay. Otherwise, just try to change your preparation method, change your preparation perspective, especially economic. Then you will be going to benefit more, right? So thank you and all the best for all of you.